ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰੋਕਾਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਡਵੁੱਡ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖਾਲੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ $4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੌਲ ਕੈਲੰਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੌਰਨ ਸਟਾਰ ਸਟੋਰਮੀ ਡੈਨੀਅਲਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮੌਂਟਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਮੌਂਟਾਨਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਲੀ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਧਰ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੰਘੀ 30 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 34 ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲੀਗਲ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। A good and thoughtful and somewhat efficient trial judge. Now, it's possible that the appellate court will tell him to hold off on that while they consider the defendant's motion, but it can go forward, and I imagine prosecutors are still preparing for the case. They're not going to stop, but they do have to also prepare for this appellate argument in October, Chris. They make legal determinations based on the record below them. And what will they be looking for? Well, as a legal matter, whether or not Judge McAfee, the trial judge below, was right when he ruled that there was no actual conflict of interest, but an appearance of a conflict of interest. Judge McAfee then offered the district attorney a solution that either she could resign from the case, or her former boyfriend, Nathan Wade, who she hired as a special prosecutor, could resign from the case. They chose the latter option. Mr. Wade stepped down. Judge McAfee was satisfied, and he permitted the case to continue. The appellate court now, Chris, will look at that determination and see if, as a matter of law,
Judge McAfee had it right. Subscribe to what Chief Justice Roberts has said repeatedly, that there aren't Republican judges or Democratic judges, but just judges who try and get it right. I mean, these three judges, Chris, may bring a different philosophical or judicial viewpoint to their work, but I don't know that the party that appointed them means that the outcome is determined. I was a prosecutor for a long time in front of lots of judges appointed by lots of different people, and I can tell you, at least to my perception, never made a bit of difference in my work. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। October 7th, and we're extremely conscious of the over 3,000 protests that took place in our city since that day. Many of them were orderly, but there have been a few that did not follow proper procedures. And what we want to be sure to communicate, Chief Madry is going to go through some of the structures of the parade, as well as Commissioner Caban, but we wanted to show the unified force that we are not going to allow any unlawfulness and any disruption of any celebration of one's heritage in this city. We're looking forward to having a peaceful parade. We're looking forward for those who want to participate to do so, and those who want to peacefully protest. You have a right to do so, but as we stated, we want to emphasize, it's called peaceful protests. That is what we are calling on the people of this city to do as we acknowledge and celebrate all of our various heritages in the city. And it was just crucial for the agencies to come and give you a briefing. I want to again thank Commissioner Caban and his entire team. When you think about it, the normal functioning of this city with 3,000 protests taking place throughout the city, it just really goes to show you, in addition to driving down crime and continue to have this as the safest big city in America, they deal with the issues that ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਡਵੁੱਡ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇੜਲੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 1300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। We are at the scene of a commercial structure fire at 2700 Middlefield Road. This is an area of North Fair Oaks. It's an unincorporated area of the county that the Menlo Park Fire Protection District protects along with San Mateo County Sheriff. We had reports of a structure fire on the 5th floor of a building under construction at approximately 10:15. Reports initially were a fire in the insulation. We got on scene and found thick black smoke emanating from the 5th floor. Immediately it was escalated to a 3rd alarm. The building had been evacuated by all the construction workers that were already on scene. Right now the fire stands at 8 alarms. That's 26 fire engines, 7 ladder trucks. We also have 10 mutual aid fire engines responding to us immediate need from Santa Clara County, kind of as a contingency plan. Right now the building that the fire was involved in looks like it's going to be a total loss. Our goals right now are to prevent fire spread to the adjacent occupancies. There's still one under construction, and then immediately to the south, the neighborhoods and the homes over there, we have structure protection forces in place. There's probably at least a dozen small little spot fires they've been dealing with on roofs, fences, grass lots. So right now, that's our current plan. No injuries as of this moment. And with that, I'm going to turn it over to... Sure. And yes, we are making good progress on it. Yeah, it's basically burning all the wood, timbers, and structural members from the interior out. So the fire started on the north end of the building and then was pushed by the winds.
basically all the way over to this side. I know from here it looks like there's multiple buildings involved. It's one building that looked like it was either an L shape or kind of a U shaped building. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ NDA ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ। Expand our partnership. We work with India on economic matters. We work with them to deepen people-to-people ties between our two countries, and of course, we work with them on a free, secure, prosperous Indo-Pacific, and those will continue to be our priorities. Now, the U.S. is also headed into an election season, and India, U.S. every year have the annual 2+2 dialogue. Do you have enough time between now and November to hold the 2+2 dialogue? So I don't have any announcements to make with respect to that dialogue, but it is an important priority for us. It's an important priority for the Secretary, and we will continue to hold it. But in terms of when it will happen, I can't tell you sitting here. Thank you. Go ahead. Thank you. The last decade, of course, has been Prime Minister Modi's administration. What were the advantages of the last 10 decades, and going forward, the third term for Prime Minister Modi, what advantages does the US see in this relationship? So I'm not going to speak to that in terms of the Prime Minister's coalition and the different government. Those are all choices for the Indian people to make, and we respect the will of the Indian people. I will say that we will look to continue our work with Prime Minister Modi, as you've seen President Biden undertake since he took office. That will continue to be a priority through the issues I just spoke to a moment ago. And now that the electoral test is over, many people doubted democracy in India. What is the US's take on the democracy and the way the elections have played out and the results have played out? So India is, of course, the world's largest democracy, and the election that just played out over the last 6 weeks was the largest exercise of democracy in the history of the world, and we commend the government of India, voters, and poll workers for this massive undertaking. Go ahead. ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। The Governing Council decided monetary policy no longer needs to be as restrictive and lowered the policy rate by 25 basis points to 4.75%. We've come a long way in the fight against inflation, and our confidence that inflation will continue to move closer to the 2% target has increased in recent months. The considerable progress we've made restoring price stability is welcome news for Canadians. Since our monetary policy report in April, underlying inflation has continued to ease and economic growth has resumed. With the economy in excess supply, there is room for growth even as inflation continues to ease. Let me provide a little more detail around these dynamics. After stalling in the second half of last year, economic growth picked up in the first quarter of this year. At 1.7%, growth was lower than projected in the April report. But consumption growth was solid at about 3%, and business investment and housing activity also increased. In the labor market, businesses are continuing to hire workers. Employment has been growing, but at a slower pace than the working age population. This has allowed the supply of workers to catch up with job vacancies. Elevated wage pressures look to be moderating gradually. Inflation remains above the 2% target, and shelter price inflation is high. But total CPI inflation has declined consistently over the course of this year, and indicators of underlying inflation increasingly point to sustained easing. I'll highlight 4 indicators in particular. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ $4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੌਲ ਕੈਲੰਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। Really focused on with the federal government. It might take us a touch longer to get there, but again, thank Minister Fraser as well, understanding Ontario's focus, and then again the Team Ontario approach working together. What's changed? Sorry, go ahead. Are they giving you any indication that they're willing to give you that funding without the fourplex policy in place? Yes, yeah, absolutely. So you don't have to build. You agree to the fourplexes, which you used to care about, now you don't care about. But yeah, no. Look, this agreement here specific is to this Canada, the CCBF, Canada Community Building Fund, and for us in these the next number of years, it's roads, bridges, and that type of infrastructure. That was really the focus of this fund in previous years. We want to remain focused on that. They've agreed to allow us to continue that focus, and look, really happy. We have a separate stream of well over $3 billion on infrastructure for housing enabling infrastructure, $1 billion for roads, sewers, and bridges as well. The totality of the gas tax or the CCBF is over $10 billion over 10 years. So it's really complementary. It's one of the reasons why I want to make sure that we remain focused in the initial phases of this agreement on the exact same priorities that we have to help unleash building across the province of Ontario. And as I said, Minister Fraser understood that. We came to an agreement. City of Toronto, who joined us at the table, AMO, and Mayor Sutcliffe in Ottawa, who also was very helpful in helping us reach this agreement. So. ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 488 ਘਰ ਵਿਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 752 ਘਰ ਵਿਕੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 35% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਪੂਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 22% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। Is that the U.S. economy just hasn't been as sensitive to rates as we thought. You know, markets haven't imploded because we haven't seen those 6 rate cuts that people were pricing at the beginning of the year. Look, the S&P's up 11%. So to think about why that is, it's really because firstly, U.S. consumer debt is for the most part fixed. Secondly, we have really strong corporate balance sheets. And then finally, this whole notion of strong economic growth has translated into really good earnings growth. The issue is now, and I think you alluded to this in your comments, is that stocks are pretty fully valued. And so we don't think that there's a ton of upside from here. We increased our S&P forecast to 5,500 for the end of the year, but that's only 3 or 4% from these levels. So we're going to have to be a little bit more creative about how we generate returns from here on in. So from an asset class perspective, no big surprise, we still prefer fixed income to equities. You know, we think that the whole rate repricing is behind us. We are pretty sure that the possibility of a rate hike, which we saw in April, is no longer a possibility. And, you know, we're looking at levels in terms of fixed income, you know, with the 10-year between 4.25, 4.5 is an interesting entry point. You know, John, you and I have talked about how the Fed is not derailed. It is delayed. Look, we still like tech, and that may sound surprising given where valuations are, but frankly, with the PEs trading at 28 times forward earnings, they're not cheap, but these valuations are justified in our view. They're justified not only because of the fundamentals, John, but more importantly, in my view, is what Q1 guidance in the earnings announcements told us. ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। All right, I have a two-topic opening, and then I look forward to your questions. First of all, the allegations that members of Parliament knowingly are working with or have worked with foreign governments to interfere in our democracy are deeply, deeply troubling.
What's even more troubling is that the Prime Minister knew about this since March and has done nothing about it. And the Conservative leader doesn't want to know about it, has no interest in learning what's happened, doesn't want to get the clearance, doesn't want to look at any documents. Why is the question? Why has the Prime Minister done nothing about it? And why does the Conservative leader want to not know about it? Is it because they're looking away from foreign interference in this case because it benefits them, or there's too much trouble if they look at it? That's going to be a question I'm going to ask in question period. And then, of course, today is our opposition motion vote. And again, just to reiterate, our plan is, we know that prices are too high. People are hurting when they go to the grocery store. Our plan is very simple. Force large corporate grocery stores to lower the cost of essentials. If they don't, we will force them. We will use price caps as a measure to force them. This is something that has been used effectively in France to bring down the price of food, and it's been used in other jurisdictions to lower the cost of other goods. When Justin Trudeau's ministers say that they can't do this or it's not possible, it doesn't work, they have no credibility. This is the same Justin Trudeau whose initial plan was to look at grocery flyers, which sounds ludicrous, but it's actually what they suggested, which was insulting to Canadians. Then they said they were going to ask the CEOs nicely to lower prices. That didn't work. Now they have a voluntary code of conduct, which also is a failed approach. None of these approaches work, and more so, they're insulting to Canadians who are really hurting when it comes to buying groceries. Our plan is very direct, very forceful. Force them to lower the cost of their essentials. If not, we will force them. I'll do that again in French, and then I look forward to your questions. Well, there absolutely needs to be additional steps. The fact that the Prime Minister has known about this has done nothing, and the fact that the Conservative Party leader, Pierre Poilievre, doesn't want to know about this is deeply troubling. What we want to see happen is next steps. So let's... ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰੋਕਾਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਡਵੁੱਡ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖਾਲੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ $4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੌਲ ਕਲੈਂਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ।